vorrei chiederle quanto c'è di immaginario e quanto di reale in quello che ha scritto in questo libro. How much of real life and how much of imagination there is in your book? Hello, buonasera. Okay, I think I'll answer in English to you. I think the seeds of all the voices in my novel have been taken from real life. I mean, each story is rooted in real life, definitely, but then I've used imagination to grow that seed into a full-fledged story. So I think it's a combination of imagination and reality. And I feel all literature that is relevant has its roots in reality. It must have its legs in reality. Only then can it touch us. Ok, allora naturalmente tutti gli spunti delle storie sono certamente presi da esperienze reali che comunque poi ho anche elaborato, perché io credo che la cosa migliore sia appunto prendere spunto dalle esperienze della gente che si incontra eccetera, che hanno dato una base ai miei personaggi che poi ho sviluppato anche con la fantasia. Prima di procedere proprio per questo, più giornalista, perché la signora è anche giornalista, o più romanziera o novellista. In this case, do you feel to be more like a journalist or a storyteller? Do I personally feel? I have been a journalist for a large part of my life. For almost 15 years I was a full-fledged journalist, and then I sort of migrated to creative writing. And at the moment I think I feel more like a storyteller, more like a novelist than like an active journalist. It's much more challenging today for me writing fiction than doing journalism. At the moment it's much more challenging. Okay. Ho iniziato come giornalista e ho passato molti anni facendo questo mestiere. Al momento mi dedico soprattutto alla letteratura e devo dire che trovo molto più intrigante, molto più interessante, soprattutto in questo periodo della mia vita, fare la scrittrice, quindi in questo momento io mi sento di essere più scrittrice che giornalista. E passerei a un certo spaccato sociale. Volevo chiederle se è importante secondo lei che uno scrittore sia impegnato socialmente, che comunque dia un messaggio sociale. Do you think a writer should be necessarily socially involved in something? Yes, I do think so. At least when you are coming from a country like India with so many burning problems that we have, I mean, from intense poverty to unemployment to, I mean, definitely the very fierce fight for scarce resources. You cannot be indifferent. A writer cannot be indifferent to the society around him or her. Cannot be. And I do think that a writer's responsibility is to entertain. Definitely every writer, every novelist has a very important responsibility to entertain. But also I think that it is also a writer's responsibility to point attention, to direct attention to aspects of life which are not so easily seen but which need focus. I think that is the primary responsibility of all good art, that it directs our attention to important aspects and areas of life which are not being noticed otherwise. So it's that's how at least I perceive my responsibility as a writer. And even in my novel, that's why I tried to give voice to the underprivileged people of Bombay, not so much the rich people, because Bombay is a city of a lot of riches. We have lots of all the film stars, the kind of the financial giants. They are all based in Bombay. But I wanted to give voice to the underprivileged, like a dabbawali who carries tiffins for people's supplies, whose voices are not easily heard in the media. Thank you.
Bene, ha risposto veramente perfettamente a questa domanda, cioè in realtà un buon narratore, un buon scrittore naturalmente ha la responsabilità anche di intrattenere, quindi di scrivere qualcosa di piacevole che catturi l'attenzione del lettore in modo così abbastanza fluido. Contemporaneamente però non può prescindere da una certa realtà e ha senz'altro la responsabilità di far notare anche indirettamente tutti quei problemi che altrimenti non verrebbero, che a volte vengono sottovalutati dalla cronaca, non notati, e questo può farlo tranquillamente e semplicemente dando voce ai personaggi che normalmente non vengono presi in considerazione e non vengono notati, e quindi una narrativa che dà voce a persone appunto che hanno problemi, persone di ceto più umile e non soltanto a supereroi, personaggi ricchi e privilegiati, già svolge un servizio sociale, direttamente o indirettamente. D'altronde è difficile non parlare di certi problemi, soprattutto venendo da un paese così complesso e pieno appunto di problematiche come può essere l'India, dove sappiamo che appunto c'è una grandissima ricchezza ma anche una grandissima povertà e varie problematiche che si incrociano. È un buon servizio, è un servizio assolutamente auspicabile quello che l'arte e tutte le espressioni artistiche possono fare in questo senso, perché l'arte ben fatta svolge senz'altro un compito sociale. Sappiamo essere molto diffusa. Ma fino a qualche 20 anni fa era diffusa anche nel nostro sud, quindi in gran parte del mondo ancora oggi. Le domande da fare potrebbero essere tante. Io volevo chiedere in particolare una cosa. Se se ha viaggiato e comunque trova che ci siano similitudini nella vita delle grandi città un po' in tutto il mondo, se Mumbai, se Calcutta, se qualunque altra grande città indiana ha qualcosa di simile magari alle nostre città o alle città che ha visitato in Occidente. Do you think there is something similar in among some big cities all over the world? I mean, not only Mumbai compared with another city, maybe London, Rome, or another. Yes, there must be something similar, though of course on the surface of it, Rome and Bombay would look very different if I just compare the demographic profile and the slums that we have in Bombay, which are completely absent in Rome. But I think that one important factor which most cities have in common, that all major cities in the world have migrants coming to them and settling in the cities. I think that's a feature of all cities, modern cities, I mean the big cities in the world. And I'm sure that not all the migrants who come to these big cities like Bombay or to Rome or to London realize all their dreams. They all must be coming with big dreams of making it really rich and powerful in that city. I do not know whether all of them realize those dreams. I'm sure there's a significant percentage that does not realize, but who choose to stay on in those cities, maybe on the peripheries of those cities, to live on because they cannot go back, and because of the power the human dream has in itself, so that you keep lingering and you keep thinking that one day you will realize that dream. So I think that's one thing that most cities in the world have in common, and Bombay definitely has a huge section of people who come from all our villages and small towns and settle in Bombay and never make it big, but who live on in some way or the other, and but they live with remarkable tenacity and even dignity. Again, that's something which I try to highlight in my novel. Allora, ha detto una cosa molto bella, in realtà